Charishma, we can start now. Sir will join very shortly. We can start. Am I audible, ma'am? Ma'am, am I audible? Yes, ma, you are audible. Yes, ma, you're audible. Okay. A very good evening to one and all present here. As Emma Watson rightly pointed out, consumers have so much power to change the world by just being careful in what they buy. The consumer movement marks 15th March with World Consumer Rights Day every year as a means of raising global awareness about consumer rights and needs. Celebrating the day is a chance to demand that the rights of all consumers are respected and protected, and to protest against the market abuses and social injustices which undermine those rights. For today's event, I would like to gratify my warm welcome to our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. N.S. Santhosh Kumar sir, our Dean Professor Dr. Balaji sir, Registrar in Charge Dr. Ranjit Oman Abraham sir, UG Director Dr. Bhuvaneshwari ma'am, PG Director Dr. Kumudaratna ma'am, Director in Charge for Research, Publication and Academic Affairs Dr. Harita Devi ma'am, Director for IQAC Dr. Reddivari Revati ma'am, all the HODs, Assistant Directors, faculty members, students and other administrative staffs. Welcome all. One of the important aspects of consumer protection is product liability. On this World Consumer Day, we are elated to launch a handbook on product liability by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to create awareness to consumers about the liabilities of product manufacturers, sellers, service providers, etc. Now, I would like to leave the podium to Ms. Jayahari Rasika, third year BBA LLB Honors, to elaborate more about the theme for today's event. Thank you, Charishma. Just give me 1 minute. Good morning, all. Good morning, ma'am. So I'll be discussing about the product liability theme elaboration. So product liability for the product, as we all know. So product is the responsibility of the producers, the makers, towards the consumers, the users. To define product liability, it is the onus on the product manufacturers in the situation where a defective product, a product which is not of the prudent standard, gets placed on the consumers and their liability to make good for the damages or injuries caused due to such defect in the product. So product liability is one of the most fundamental concerns within the Consumer Protection Act 2019. This responsibility also includes the product sellers, the wholesalers, retailers, distributors, and all other parties who are involved in the line of production. So a product of standard quality and safety is expected of to be provided to the consumers as they have a legal recourse otherwise. So this concept of responsibility took a turn from caveat emptor, let the buyer beware, to venditor emptor, let the seller beware, as the history turned over and as it came to Consumer Protection Act of 2019. The system of product liability is based on two things, the contract law and the torts law. The product liability in contract law is based on the principle of warranty, where the doctrine of privity applies, which means that an affected person can only sue a negligent person with whom he is in contract with, who he is entered into a contract into. And on the other hand, the product liability in tort law is based on the principles of negligence and strict liability. Negligence is when manufacturers, distributors, or any other parties that are involved in the production line are involved in the product's chain of distribution, are involved. When these negligence is when these parties fail to exercise a reasonable care and due caution. They are expected of presenting a safe good. A safe good is expected from them to the consumers. So, however, there are defenses also, like when they can be held liable. Also, there are defenses to protect themselves, such as that the consumers have to be safe, like consumers have to take these safety measures of, such as they should not be contributory negligence, they should not present contributory negligence, they should not misuse the product, and if there is assumption of risk, such are defenses for the product sellers that consumers should have to be careful about.
And lastly, the strict liability, where the product seller is accountable for any unreasonable defect in the product or any dangerous product. Further, this principle is also not established as absolute by the courts. These product liability principles being majorly derived from the torts law, as I said before, the courts shall impose liability on the product sellers if any of their actions or omissions amount to civil wrongs. So technically, there are four grounds for this liability, or we can say it as four defects. First is the defect in design. A defect in design occurs when a product becomes dangerous because of the unreasonable product design. For example, a children's toy you can take, which includes choking hazards, thus making it dangerous. So, like children's toy must be safe for even if they keep it in their mouth. So, a product that includes choking hazards is defective in design. It is defective from their manufacturing. So, and another example can be an electric razor, which if it's turned on, if it causes electric shock, then that is also considered as a defective design. And there is the second type of defect, which is manufacturing defect. This defect occurs when something goes wrong in the production stage of a product. Then the difference between these design defect and manufacturing defect will be that design defect is when the defect occurs when the products are produced in masses, but manufacturing defect is individual defective product. Like if that the first example that I said, if the children's toys are produced in together, like everything are of such defect, then it is called a design defect. But in a manufacturing defect, it is just one product that comes out like that. And third is the failure to warn. This happens when the product is not technically unsafe but contains certain dangers that the consumer should have been made aware of. The product seller or the manufacturer should give the necessary instructions, necessary warnings that how the product shall be handled by. And fourth will be breach of warranty. Liability will arise on the manufacturer when the product is not unreasonably unsafe, but it fails to live up to the safety standard that was promised by the manufacturer or the seller to the consumer. So only in these cases of manufacturing defects and breach of warranty, the manufacturer is made strictly liable for the damages that occur from a defect. And the fact that the manufacturers exercised a great amount of care during this manufacturing process does stand irrelevant if it is a strict liability. And if the consumers forum determines that the product is defective, or that any of the complaints, allegations regarding service, unfair trade practices, or a claim for product liability are proven, then the consumers forum may order one of the following. These are the penalties that the court imposes when they found liability on the product seller or the manufacturer, such as removal of the defect, a replacement of the defect, return of the price paid by the consumers along with interest, and compensation to the consumers, including punitive damages for negligence, discontinuation of unsatisfactory services. And finally, the exceptions to product liability action. As much as we hold the product sellers and manufacturers liable, the consumers are also have a limited, a certain level of responsibility that they have to ensure in the products that they handle. So some section 87 of the Consumer Protection Act 2019 gives these defenses to these product sellers and manufacturers, such as the consumers should make sure that they do not misuse or alter or modify the product as they can. It must be used as it is instructed to be. And the assumption of risk, which if they find a risk, that is like if they came to know that a risk is associated with the product, they must take the appropriate measures to correct them and just not use it even if they know. And contributory negligence, if they are negligent on their side to use the product, then they shall be equally liable in that product liability as the product seller is liable. And I would like to conclude my theme elaboration with saying that product liability is a fundamental concept in the Consumer Protection Act, and every consumer of India has to know about it and use it and implement it properly. Do make use of it and be aware of it. Thank you.
Thank you, Rasika. Now I call upon Sneha, second year BBA LLB Honors, to explain more about the e-filing of consumer complaints. Yes, you're audible. Good evening to one and all. As we all know, most of the consumers or buyers are aware about the liabilities that a disabled product possesses. But from a consumer's perspective, they are still unaware about how to approach such redressals legally. So now I will be explaining the e-filing process, which is a hassle-free and speedy redressal mechanism. In an attempt to much more feasible consumer grievance redressal and in a way of adapting to the currently flourishing web-connected world, now the complaints of the consumers can easily be filed in the online platform in the comfort of sitting at home. The National Consumer Disputes Redressal Commission, NCDRC, introduced the online commission complaint registering portal called the e-Dakhil. The complaints can be registered by an advocate or even by the consumers. The complaints can be filed at consumers' own comfort and anywhere with just certain simple necessities such as email ID, a soft copy of any proof document such as voter ID, driver license, etc., along with some credentials of the complainant. On COVID-19 for consumers to enter their complaints as well as look up for the status of their cases, no matter where they are. The software is equipped with features such as e-notice, case document, download link, and virtual hearing link, filing written process by opposite party, filing rejoinder by complainant, and alerts via SMS or email. Before registering a complaint, the complainant must ensure that a notice be sent to the opposite party for the settlement of the defect before approaching the consumer forum. If the opposite party neglects the notice or refuses for the compromise despite the notice, then the complaint can be registered with respect to the pecuniary and territorial jurisdiction. So now coming to the pecuniary jurisdiction. 1. For cases of value up to rupees 5 lakhs, no fees needs to be paid. 2. For cases of the value of rupees 5 lakhs to 10 lakhs, rupees 200 need to be paid. And 3. For cases of value exceeding rupees 10 lakh, rupees 400 need to be paid. For appeal to state or national commission, no fees are required. Now coming to territorial jurisdiction, the case shall be filed where the opposite party resides, or in the case of more than one opposite party, the place where their business resides shall be the place where the case shall be filed. Now, how to register as a user? Firstly, visit the website www.edakhil.nic.in and register as a user, which is mandatory for any complaint to be filed. For this registration, the requisites are a valid email ID and the soft copy of any one of the documents of identity proof in PDF format, which include voter ID, PAN card, passport, ration card, BPL, AAY card, driving license, etc. On the registration page, details of the user such as mobile number, father's name, date of birth, address, etc., along with the correct captcha has to be filled in. Once these details are appropriately filled, an OTP which will be valid for the next 15 minutes will be sent. With this OTP entered correctly, click continue to receive a confirmation email. In the received email, click on the activate account button, which makes one a registered user. Now coming to how to file a complaint. Now log in with the registered email ID and password that was entered during the registration, which takes you to the page of Consumer Forum Online Application Portal. Here, click the filing by complainant or advocate option and click the file a new case option. After that, you're supposed to click the consumer case and fill in the required case details along with the valid submission of these documents, which should be index, list of dates, memo of parties, complaint with notarized attested affidavit, fees payable for making the complaint, and any other document as needed. For a stepwise tutorial, refer to the e-Dakhil website for hand-holding videos explaining the e-filing complaint process. So I hope with this briefing session, everyone would have got the awareness about the e-filing process that we wanted to convey. Thank you for your patience. Thank you, Sneha. Now Jayahari Rasika will give an introduction about the awareness video. Okay, to understand the perception of the layman as the consumer and to let them know about their rights, responsibilities, and duties as a consumer, contributing to the World's Consumer Day, we have conducted an awareness program where we enlightened the normal people
who are our everyday consumers about the convenient redressal mechanism that the Consumer Protection Act of 2019 bestows on them in case they face any grievance related to the products they purchase. Following will be a video illustrating our awareness program that we conducted. நம்ம வந்து டெய்லி எக்கச்சக்க ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குகிறோம். லைக் பிஎட் ஒரு சின்ன ஒரு பென்சில்லேருந்து இருக்கட்டும், ஒரு பருப்பாக இருக்கட்டும், ஒரு அரிசியாக இருக்கட்டும், நம்ம எல்லாருமே கடையில் டெய்லி நிறையா பொருட்கள் வாங்குகிறோம். ஆனால் அந்த பொருளே சரியில்லை அப்படின்னா நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம், மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாரும் வந்து அந்த பொருளை வந்து அப்படியே தூக்கி போட்டுடுறோம். லைக் சரி பரவாயில்ல விட, காசு தானே, லைக் இவ்வளோ தானே, ஒரு 50 ரூபா தானே, 60 ரூபா தானே, நம்ம அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இக்னோர் பண்ணுறதுனால நமக்கு தான் லாஸ் ஆகுது. நம்ம வந்து அதுக்கு சரியான ஸ்டெப்ஸ் எதுவுமே நம்ம எடுக்கிறது கிடையாது. சரி விடு, 60 ரூபாய் 50 ரூபாய் சின்ன காசுனால நம்மளால அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடுறோம். பட் ஆக்சுவலி நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஒரு கன்சியூமராக இருந்து நம்மளை வந்து ஒருத்தர் ஏமாத்துறான், நமக்கு வந்து ஒரு தப்பான ஒரு சரியில்லாத ஒரு பொருளை நம்ம கொடுத்தா நம்ம அந்த பொருள் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து போய் கோர்ட்டில் கூட போய் கேஸ் போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு நம்மளோட நாடு வந்து நமக்கு ஒன்று கொடுக்கறது. என்னென்னா நம்ம கன்சியூமராக இருக்கிற நமக்கு வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற ஒரு லா தான் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். ஸோ இதை பற்றி தான் இப்போ நாங்கள் வந்து உங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்க போகிறோம். லைக் நீங்கள் கன்சியூமராக இருந்து நீங்கள் உங்களோட கஷ்டம் ஏதாவது நீங்கள் பட்டிருந்தீங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது லாஸ் இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எங்ககிட்ட சொல்லலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் 2 பேரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என் பேர் பரமேஸ்வரி. நீங்கள் ஸ்கூல் ஆஃப் லக்ஷ்மி. என்ன ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸில் ஏஓ. ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன கேட்க போகிறேன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒயிட் அப்ளையன்சஸ் வாங்கியிருப்பீங்க, ஃப்ரிட்ஜு, மிக்ஸி இல்லை அந்த மாதிரி எதாவது வாங்கியிருப்பீங்க வீட்டுக்காக. அதில் வந்து அவங்க கொடுக்கும்போது யார்கிட்டேருந்து நீங்கள் வாங்குறீங்களோ அவங்க வந்து அவங்க அந்த பேக்கெட்லேயே அவங்க கொடுத்துருக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி அவங்க கொடுக்காம உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெடிச்சிருச்சு. இப்போ ப்ரெஷர் குக்கர்னே வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணணும்னு அவங்க கரெக்டாக சொல்லலை, ஏதோ ரப்பர் இதுவாகி வெடிச்சிருச்சு. அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சுச்சுவேஷன் நடந்திருக்குனாலும் சொல்லுங்கள், இல்லை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி குக்கர் வெடிஞ்சிருக்கு. அது ஒன்றும் பண்ணல, எடுத்து போய் கடையில் எடுத்து போய் கொடுத்துட்டு அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ண சொல்லிட்டோம், அவ்வளோதான். அந்த கேஸ் கட்டிங் போடவங்கிட்ட எடுத்து போய் கொடுத்தோம். அவன் வந்து இது சரியில்லை அது தெரிஞ்சிடுச்சு. அப்புறம் வேறு கம்பெனி வாங்கி போட்டோம். ஆனால் அது நஷ்டம் தான். அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியல, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அதனால் நாங்கள் விட்டுட்டோம். நாங்கள் விட்டுட்டு வேறு கேஸ் கட்டிங். ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வரீங்க, அந்த பொருள் உடஞ்சிருக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த கடைக்காரர்கிட்ட இருந்து போய் நஷ்ட ஈடு கேட்குற உரிமை கன்சியூமராக நம்மக்கிட்ட இருக்குது. முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அந்த கடைக்காரர்கிட்ட இந்த மாதிரி உடஞ்ச பொருள் எப்படி கடையில் வச்சுருக்காங்கன்னு நம்ம அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம். அதுக்கான உரிமையும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஏன்னா கடைக்காரர் அவங்களோட பொறுப்பு நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க கடையில் வச்சுருக்கணுங்கிறது ஒரு கடைக்காரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பவும் அவங்கக்கிட்டேருந்து இதுக்கான ஒழுங்கான காம்பன்சேஷன் கேட்கலாம், இல்லை அந்த ப்ராடக்ட்டை ரிட்டர்ன் வாங்குறதுக்கான இதுவும் நம்ம கேட்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மகிட்ட பில்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம போய் ஒழுங்காக அவங்கக்கிட்ட காம்பன்சேஷன் கேட்க முடியும். ஹாய் அக்கா, உங்கள் பேர் என்ன? நந்தினி. நீங்கள் இங்கே என்னவா இருக்கீங்க? நாங்கள் டேப்லெட்டாக இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் டிவியில் வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்து நீங்கள் எதாவது வாங்குவீங்களா? வாங்கியிருக்கேன், க்ரீம்ஸ்லாம் நிறைய வாங்கியிருக்கேன். அங்கே சொல்லுவாங்க இதை போட்டாலே ஒரு 1 வீக்கில் ரிசல்ட் வரும். ஆனால் போட்டோன்னா கண்டிப்பாக அது வராது. அதோட எஃபெக்ட் நிறையா தான் வரும். பிம்பிள்ஸ் வராதுன்னுவாங்க, அது டபுளாக தான் வரும். என்ன பண்ணுறது, எல்லாம் அங்கே வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தான் நாங்களும் அப்படியே இது போயிட்டுருக்கு. சரி, இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு க்ரீம் வாங்குறீங்க, சரியா? இது பிம்பிள் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து பிம்பிள் நிறையா வருது அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் அதே க்ரீம் போய் வாங்குவீங்களா? வேறு ப்ராடக்ட் தான் வாங்குவேன். அது ஓகே, சரி. இப்போ திருப்பி அந்த ப்ராடக்ட் அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படியே தான் ஆகுது. என்ன பண்ணுறது, இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே தெரியுது, பார்த்தாலே எல்லா இதுவுமே அப்படி தான் டூப்பாக தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, எல்லாம் வாங்குறாங்க, நம்மளும் அப்படியே வாங்கிட்டே இருக்கோம். சரி, இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கக்கா? இப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு ப்ராடக்ட், இப்போ ஒரு க்ரீம் வாங்குறீங்க, அது நிறைய பிம்பிள்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பிம்பிள்ஸ் வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் அந்த பிம்பிள்ஸ்க்காக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு நீங்கள் வேறு ஏதாவது பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு நிறைய லாஸ் தானே ஆகிட்டே இருக்கிறது. லாஸ் ஆகதாம்மா செய்யுது. இது வந்து நான் தனியாலாம் போய் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஒரு யூனியனாக இருந்தால் நம்ம கேஸ் போடலாம். இப்போ நானே கேஸ் போடுறேன்னு வச்சுக்கோ, நான் வந்து ஒரு பர்சன் தான். இப்போ நான் போட்டாலும்
என்ன நினைப்பாங்க, ஒரு ஆளுக்கு நம்ம இதை மாற்றணுமான்னு அப்படின்னு கம்பெனியே யோசிக்கும். இதே ஒரு யூனியனாக போனால் என்ன யோசிக்கும், இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க, நம்ம எதாவது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும், பண்ணாதான் கொஞ்சம் கன்சூமர் வாங்குவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஆள் சரி அப்படியே விட்டுருவோம். எல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணாதான் கொஞ்சம் அவங்க ப்ராடக்ட் மாற்றுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு கேஸ் போடணும், அதுக்கு யூனியனாக இருக்கணும். பீப்புள்ஸ் இங்கே யாரும் இப்போ இப்படி இல்லை, இருந்தால் தானே ஃபஸ்ட்டு அது கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி நிறைய மிஸ்லீடிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கன்சியூமர்ஸ் வந்து தப்பான லைக் அந்த ஆட்ஸை நம்பி அவங்க வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி அவங்க ஏமாந்து போகிறாங்க. ஸோ இப்போ அந்த அக்கா சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு ஃபேர்னஸ் க்ரீமாக இருக்கட்டும், அவங்க ஒரு ஆடை பார்த்து ஷீ தாட் ஷில் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் பிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீ காட் தட் ப்ராடக்ட். பட் தென் அவங்க அதுக்கு சொன்ன ரீசன் என்னென்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவல் கன்சியூமராக நான் போய் கேஸ் போட்டால் என்னை யார் கேட்பா, ஹூ இஸ் தேர் டு ஹியர் மை வாய்ஸ். பட் இது எல்லாரும் வந்து அந்த மாதிரி தனித்தனியாக அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் போட்டு ஒரு யூனியனாக இருந்தால் தான் ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அப்படின்ற அந்த அக்கா சொல்கிறது, அந்த அக்காவோட ஐடியாலஜி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங். பிகாஸ் நம்மளோட கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். இட் இஸ் நாட் தட் எல்லாரும் சேர்ந்து போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதான் அது நடக்குன்றது கிடையாது. த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் பேசிக்கலி ஃபோக்கஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் கன்சியூமர் ரைட்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு யூனியனாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும், லைக் ஒரு சேஞ்ச் வரும் அப்படின்ற நம்மளோட பர்செப்ஷனை மாற்றுறது தான் இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். ஸோ நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கே பாதித்தாலும் கூட நம்ம வந்து போய் கேஸ் போட்டு நம்மளோட லாஸை காம்பன்சேட் பண்ணி இதுதான் லைக் இப்போ என்னன்னா, ஆக்சுவலி நம்மள நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிய மாட்டேங்குதுன்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஆட் வந்து தப்பாக ஏதாவது வருது அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் அந்த ஆடை பார்த்துட்டு சரி ஓகே இப்போ இந்த ஆடில் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அது போய் அதை அப்படியே வாங்கிடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட் வந்து நம்மளை ஒரு மிஸ்லீட் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹார்ம் வந்துச்சு அப்படின்னா, அது ஃபிசிக்கல் ஹார்மாக இருக்கலாம், என்ன விதமான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம். அந்த பிரச்சனை ஒரு ஆட் வந்து நம்ம மிஸ்லீட் பண்ணி அப்படி ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போடலாம். அக்கா, இப்போ நீங்கள் வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, அது வந்து சரியா இல்லை, அந்த ப்ராடக்ட்னால உங்களுக்கு வந்து ஏதோ பிரச்சனை வந்துருச்சு உடனே, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த இடத்துல போய் கேட்போம் நாங்கள், இந்த மாதிரி கெட்டு போயிருக்கு பால் வாங்கினாலும் சரி, மற்ற பொருள் எது வாங்கினாலும் இது மாதிரி கெட்டு போயிருக்கு, இதால் எங்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்குது, அடுத்தவங்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்குது, நீங்கள் இது மாதிரி கொடுக்காதீங்க, அங்கே நீங்கள் எங்கே வாங்குறீங்களோ அங்கே இது பண்ணுங்கள், இதுக்கப்புறம் நான் இந்த வாங்கவா வேணாமான்னு அங்கே கடையில் போய் கேட்போம் நாங்கள். அதை திருப்பி 100 நாளைக்கு மறுநாள் போகும்போது அவங்க மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னா சரி, நல்ல பாலாக டேட்டு பார்த்து வாங்கிட்டு வருவோம். அப்படி இல்லைனாக்கா வேறு கடையை மாற்ற வேண்டியது தான், வேறு ஒன்றுமே அப்படி. இப்போ நீங்கள் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஃபுட் வாங்குறீங்க, இல்லை அந்த பால் பேக்கெட்டை எடுத்துப்போம், அது வந்து அதில் நீங்கள் ஆனால் வீட்டுக்கு போனோடனே ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் பார்க்குறீங்க, அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் அதை சும்மா இக்னோர் பண்ணிவிட்டு வேற ஒரு கம்பெனி போகணுன்னு அவசியமே இல்லை. நீங்கள் வந்து யார்கிட்டேருந்து அந்த பால் பேக்கெட் வாங்குறீங்களோ, இல்லை எந்த ஃபுட் ஃபார் தி மேட்டர், நீங்கள் அதை யார்கிட்டேருந்து வாங்குறீங்களோ அவங்ககிட்ட ஆஃபர் வித் ஆல் ரைட்ஸ் அஸ் அ கன்சியூமர் அவங்ககிட்ட போய் காம்பன்சேஷன் வாங்கிக்கலாம். அவங்க எக்ஸ்பயர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட செல் பண்ணுறாங்கன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி கோ டு தம் அண்ட் காம்பன்சேட் பண்ணிக்கலாம். உங்களே யூ கேன் மேக் குட் ஆஃப் தி லாஸ் தட் ஹேஸ் அக்கர்ட் டு யூ பை த செல்லர். அப்போயும் அவங்க வந்து இல்லை நாங்கள் வந்து இதை காம்பன்சேட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உங்களை வந்து நெகட்டிவாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, தென் யூ கேன் டெஃபினெட்லி கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா, யூ கேன் ஃபைல் அ கம்ப்ளைண்ட் அகெயின்ஸ்ட் தம். அதுவும் வந்து இதுக்கு வந்து யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஹேவ் அ ப்ரூஃப். நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸ்பயர் ஆனதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக போய் தாராளமாக கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணலாம். அப்புறம் இதுக்கு இப்போ வந்து இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இ-தாக்கேல் போர்ட்டல்னு. அது வந்து நீங்கள் ஃபோனில் எங்கேருந்து வேணாலும் உங்கள் ஃபோனில் இருந்து கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே, இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா கூட இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டே நம்ம கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஃபுல் ஃபேவராக தான் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் டூ யூஸ் திஸ் அண்ட் பி அ ரெஸ்பான்சிபிள் கன்சியூமர். உங்கள் பேர் என்ன? மரிய சிலோன்மணி. உங்கள் பேர்? பூங்கொடி. சரி, நீங்கள் வந்து கடையில் போய் பொருள்லாம் வாங்குறீங்க இல்லையா? நீங்கள் பொருள் வாங்குறப்போ வந்து நீங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்க எக்ஸ்பைரி டேட்லாம் பார்க்குறீங்களா? பார்ப்பீங்களா? எந்த மாதம் எந்த வருஷம் இந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் பார்த்து எக்ஸ்பைரி ஆச்சுன்னா வாங்க மாட்டோம். அது டேட்டு ஒரு 3 மாதம் ஒரு 5 மாதம் அந்த மாதிரி இருந்தால் யூஸ் பண்ணுறோம். எப்பவுமே பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் வந்து தெரியாமல் வாங்கிட்டீங்க, வீட்டுக்கு போய் தான் பார்க்குறீங்க, அப்போது அந்த சமயம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அதை கடைக்காரங்க கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருவீங்களா? கொடுத்துட்டு நீங்கள் மாற்றி வாங்கிடுவீங்க. நீங்கள் வந்து பொருள் இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய பொருள் இப்போ 10 பால் பாக்கெட் ஒன்றா வாங்குறீங்க, எல்லாத்தையும் பார்க்க நேரம் இல்லை, அப்படிலாம் கூட நீங்கள் திருப்பி போய் கொடுத்துருவீங்க. இப்போ நீங்கள் 10 பால் பாக்கெட்டில் ஒரு பால் பாக்கெட் பார்க்கல, அந்த பால் பாக்கெட் மட்டும் எக்ஸ்பைர் ஆகிருக்கு, அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, எல்லா பால் பாக்கெட்டையும் ஒன்றா கொட்டி சூடு பண்ணிட்டீங்க, அப்புறமா தான் பார்க்குறீங்க அது எக்ஸ்பைர் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுவோம்,
அவங்க அதை பொறுத்து இது பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த கடைக்காரன்கிட்ட போயிட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டோம், நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுனால மாற்ற முடியாது அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த சமயம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த சமயம் என்ன பண்ணுறது, அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் அவங்க மாற்றிக்க மாட்டாங்க. ஒரு சிலவங்க வந்து அதுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது பொருள் தந்துடுவாங்க, இல்லை அந்த காசு ரிட்டர்ன் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு சிலவங்க ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டாங்க, கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த ப்ரைஸை. அது நம்ம இப்போ வேறு என்ன பண்ண முடியும்? நீங்கள் வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலே போதும். எக்ஸ்பைரி ஆன பொருள்லாம் வந்து கடைக்காரன் விற்கக்கூடாது, அது அவனோட தப்பு. ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பைரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டா கூட நீங்கள் வந்து போயிட்டு திருப்பி நாங்கள் யூஸ் பண்ணினா கூட அது உங்கள் மேலே தான் தப்பு. லாவில் இப்படி இருக்குது, நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆன பொருளை விற்கிறது உங்கள் தப்பு, நீங்கள் தான் எல்லாத்துக்குமே பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பிட் பண்ணலாம். அப்படியும் அவங்க முடியாது சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் கேஸ் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேஸ் போடலாம். ஸோ கேஸ் எப்படி போடலான்னா, நீங்கள் டெய்லி போயிட்டு அலைச்சல் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஆன்லைனில் நீங்கள் கேஸ் போடலாம். அப்படி உங்களுக்கு எப்படி போடணும் அப்படின்னு தெரியலனா, நம்ம லா காலேஜில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி நான் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷனில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பொருள் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆன பொருளாக கொடுத்துட்டாங்க, நான் கேட்டதுக்கு அவங்க தர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா, நீங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு கேஸ் வந்து கோர்ட்டில் எடுத்து ஆன்லைன்லேயே தான். இது வந்து நீங்கள் டெய்லி அலைச்சல் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் கேஸ் தீர்த்து கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் இப்போதைக்கு புதுசாக இருக்கிற சட்டம்லாம் வந்திருக்கு. இப்போ வந்து நீங்கள் கேஸ் சிலிண்டர் வாங்குறீங்க இல்லையா, கேஸ் சிலிண்டரில் வந்து பெயிண்ட் ISI முத்திரை போட்டு தான் வாங்கணும் சிலிண்டர் டியூப்பு. மற்றபடி இந்த டியூப்பை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அந்த ஆரஞ்சு கலரில் வந்து அது யூஸ் பண்ணணும். இப்போ அந்த சிலிண்டருக்கு 3 கம்பி மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதில் ஏதோ டேட் எழுதியிருப்பாங்க, இது வரைக்கும் அதை பார்த்துருக்கீங்களா? சிலிண்டர் 3 கம்பி மாதிரி ஆமாம், ஒரு டேட் நம்பர் அவங்களோட சிலிண்டர் நம்பர் மாதிரி எழுதியிருக்கும். HB போட்டிருக்கோம், நான் அந்த நம்பர் எழுதியிருக்கோம். அதுதான், மற்றபடி அதெல்லாம் அந்த சீல் வந்து வாஷர் உள்ளே இருக்கா என்னான்னு செக் பண்ணி வாங்குவோம். சிலிண்டருக்குன்னு கெட்டு போகிறதுக்கு ஒரு நாள் இருக்கும், அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? பார்த்துருக்கீங்களா? இது வரைக்கும் தெரியாதா? சிலிண்டரில் வந்து 3 கம்பி மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த 3 கம்பியில் பெயிண்டில் எழுதியிருப்பாங்க. எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னா, ABCDயில் ஏ போட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது 2 நம்பர் இருக்கும். அது என்னன்னா, இப்போ ஏனா மார்ச் மாதம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி பெயிண்டில் எழுதியிருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஏ வந்து மார்ச் மாதம் வரைக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பி வந்து ஜூன் மாதம் வரைக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அப்புறம் சி வந்து செப்டம்பர் மாதம் அப்படின்னு வரைக்கும் வச்சுக்கணும், அப்புறம் டி வந்து டிசம்பர் மாதம் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த 4 மாதத்துலேயும் நீங்கள் எப்படின்னா, இப்போ B21 பினா வந்து ஜூன், ஸோ ஜூன் 2021 இது எக்ஸ்பைரி ஆகிடும் அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் சிலிண்டர் வாங்கும்போது இது வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் சிலிண்டர் கொடுக்கவங்ககிட்டே கேட்கலாம், இது வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகிருக்கு, இது எங்களுக்கு வேண்டாம், எங்களுக்கு புது சிலிண்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ அதுதான் இது. உங்களுக்கு வர்றது முக்கால்வாசி வந்து எக்ஸ்பைரி ஆனது தான் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வந்து அது எப்போ எக்ஸ்பைர் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்போவே அந்த கேஸ் கொடுக்க வரவங்ககிட்டே நீங்கள் வந்து சொல்லணும், இந்த மாதிரி எக்ஸ்பைரி ஆகிருக்கு, இதே நீங்கள் எங்களுக்கு தரீங்க அப்படி சொல்லி நீங்கள் அப்போவே மாற்றிக்கலாம். கேட்கலாம், நீங்கள் அப்போவே கேட்கலாம். சப்போஸ் வீட்டில் நம்ம ஒர்க்கு வந்துடுறோம், வீட்டில் வயசானவங்க, அவங்க எப்படி கேட்க முடியும்? நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும். அதனால நாங்கள் வந்து இப்போ வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லித்தரோம். சப்போஸ் அந்த 3 கம்பி அதில் வருது, 3 கம்பியில் பெயிண்டில் எழுதியிருப்பாங்க உங்களோட எப்போ எக்ஸ்பைரி ஆகும் அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு பெயிண்டில் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எது எக்ஸ்பைரி ஆனது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த சிலிண்டர் டெலிவரி பண்ண வரவங்ககிட்டே இது வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகிருக்கு, எங்களுக்கு மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இப்போது சிலிண்டர் கொடுக்க வரவங்களுக்கு காசு அதிகமாக கொடுப்பீங்களா? கட்டுற காசை விட அதிகமாக கொடுப்பீங்களா? கேட்பாங்களா? ஆமாம், 920 ரூபா அதனோட ரேட்டு, அப்போ 970 ரூபாவா கேட்பாங்க. 70 ரூபா கேட்பாங்க. முக்கால்வாசி இப்போது நாங்கள் ஒர்க்குக்கு வர்றதுனால வயசானவங்க வீட்டில் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு இது தெரியவும் மாட்டேது. சப்போஸ் இதை கேளுங்கன்னு சொன்னாலும் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நீ போயிடுற காலையில் அவங்க சிலிண்டர் கொண்டு வந்து போடுறவங்களுக்கு அது இந்த மாதம் இல்லைம்மா என்ன நான் அப்போ எதிர்த்து அப்படி ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டா அவங்க சிலிண்டர் வரமாட்டேன்து, அந்த டைமுக்கு வரமாட்டேன்து. அவங்க அதை தான் பார்க்குறாங்க. காலையில் நான் டிஃபன் செய்யணும், பசங்க சாப்பாடு கட்டணும், நீ இப்போ சொல்லிட்டீன்னா அந்த பதிலாக அந்த மாதிரின்ற. இப்போ வந்து கொடுக்க மாட்டோம் சொன்னாக்கா மறுபடியும் வந்து எத்தனை 2 மாடி வரைக்கும் போட மாட்டுறாங்க, கீழே வந்து தூக்க முடியுமா வயசானவங்க, அதனால சொல்லிட்டு சரி கேட்குற காசை கொடுத்துட்டு வாங்கி கொண்டு வந்து தரதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் நீங்கள் காசு தரீங்க. சிலிண்டருக்குன்னு காசு கொடுக்கறதுல அவங்க கொண்டு வந்து தரத்துக்கும் சேர்த்து தான் இருக்குது. அந்த 40 ரூபாய் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அவங்க திருப்பி கேட்டாங்கன்னா
சட்டத்தில் இது கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லையே, நீங்கள் எதுக்கு இதெல்லாம் கேட்குறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அப்பயும் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நாங்கள் சிலிண்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து தரமாட்டோம், இப்படிலாம் பண்ணீங்கன்னா அப்படி சொன்னால் நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு, நாங்கள் கேஸ் போடுவோம், நாங்கள் லா காலேஜில் வேலை பார்க்குறோம், அவங்க பசங்களாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம், நீங்கள் கேஸ் போடலாம். அப்படியும் வந்து அவங்க இப்படி தரமாட்டேன் அப்படி தரமாட்டேன் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் திருப்பி கேஸ் போடலாம். நீங்கள் அந்த 40 ரூபா கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நீங்கள் தட்டி கேட்கலாம், கண்டிப்பாக தட்டி கேட்கலாம். அவங்க சொன்ன மாதிரி சிலிண்டர் டெலிவரி பண்ணுறவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் மணி கேட்பாங்க. பட் நீங்கள் அதை கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா சிலிண்டருக்கு பே பண்ணுற அமௌண்ட்லேயே வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா மணி அந்த டெலிவரி பர்சனுக்கு கொடுத்து கரப்ஷன் ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும். அதுவும் அவங்க வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி உங்ககிட்ட மணி கேட்டாலும் நீங்கள் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 2019 படி போய் கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஹோட்டல் போயிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே வந்து ஒரு சூப் கொடுக்குறாங்க. அங்கே வந்து ஆனால் நீங்கள் குடிக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு கொசு இல்லை ஒரு முடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போதே ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஒரு வெறுப்பாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் என்ன அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணலான்னு நினைப்பீங்க? அவங்ககிட்ட ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டு இது நல்லா இல்லை, இது வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கொடுத்துருவோம். திருப்பி கொடுத்துருவீங்க? திருப்பி அவ்வளோதான் பண்ணுவீங்க? வேற என்ன? இல்லை வேற நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுங்கள். இல்லை அவங்ககிட்ட கேட்போம், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்களே, இது நாங்கள் சாப்பிட்ற பொருள் தானே, அப்போ நாங்கள் எப்படி சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு. கரெக்டாக செய்யுங்க. முடி ஒரு சாப்பிட்ற பொருளில் முடியெல்லாம் இருக்குன்னா ஒரு கொசு அடிக்கிறது மாதிரி ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருந்தீங்கன்னா எப்படி மற்றவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க? நம்ம கொடுக்குற பைசாவுக்கு கரெக்டாக सप्लाई பண்ணுங்க. पहले हेलो, तो आपकी नाम बताइए. एमडी अख्तर. एमडी दिलदार. एमडी कुर्बान. ठीक है, आप यहाँ क्यों आए हैं? कॉलेज मजदूरी काम करने के लिए पेंटर हैं. ठीक है, आप सब पेंटर हैं ना? ठीक है. मतलब अगर आप पानी ले रहे हो या खाना ले रहे हो तो आपको लैंग्वेज प्रभाव, यहाँ पूरा सब लोग तमिल बात करते हैं और आप बात नहीं कर सकते हो, मुश्किल है. तो क्या वो गलत, उसके लिए आप वो गलत करते हैं आपके साथ? जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो परदेसी हैं, जो दे रहा है वही ले रहे हैं. अब ज़्यादा उससे बहस भी नहीं कर सकते ना. तो नहीं करते हैं आप, कुछ नहीं करते, कंप्लेन भी नहीं करते हैं, बस खरीदते हैं. जी जो ज़्यादा ही हो तो उसका तो कंप्लेन करना पड़ता है. हाँ. अब छोटा मोटा सामान के लिए क्या कंप्लेन करना? हाँ, पर कंप्लेन करने के लिए मतलब आपका हमारे पास जगह है. आप ऑनलाइन में कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ ही बहुत बड़ा बन जाता है. और आप तो वहाँ से आ रहे हो तो आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट देनी है. आप तो हमारे लिए काम यहाँ करते हो. तो यहाँ सिर्फ इसलिए कि आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप भाषा नहीं बोल सकते हो, सिर्फ उस कारण से आपको गलत ट्रीट नहीं कर सकते, आपके साथ गलत नहीं हो सकता. तो इसके लिए यहाँ हम ये पूरा यूनिवर्सिटी जहाँ आप काम करते हो ये पूरा लॉ यूनिवर्सिटी है, मतलब पूरा हम वकील के हैं, तो हम उसी लिए पढ़ रहे हैं. तो आप जो भी कुछ भी मतलब इतना छोटा सा चीज़ है फिर भी आपसे साथ गलत हुआ है तो आप यहाँ आकर हमसे बता सकते हैं. मतलब हाँ, ऑनलाइन में सब कुछ कर सकते हैं. என் பேர் ஆசீர்வாதம். மை நேம் இஸ் ஆசீர்வாதம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க? காலேஜ் செக்யூரிட்டி வேலை செய்கிறேன். ஓகே, ஸோ சார் நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கடைக்கு போய் ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து நீங்கள் வந்து எம்ஆர்பிக்கு அதிகமாக வாங்கியிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கா? எம்ஆர்பி போட்டு கூட வாங்க தான் செய்கிறாங்க எல்லா கடையிலும். ஆமாம், அவ்வளோதான் நம்ம கொடுக்கணும். பட் ஆனால் நிறையா கடையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து எம்ஆர்பிக்கு அதிகமாக வாங்குறாங்க. ஸோ இது ஆக்சுவலி என்னென்னா இது வந்து நமக்கு நடக்கிற ஒரு அநீதி. அதான் கரெக்ட், அநீதி. ஆமாம். ஸோ இப்போது இந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே விட்டுடுறோம். பட் ஆக்சுவலி ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வந்து கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். ஸோ அதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து நீங்கள் கடைக்கு போகிறீங்க, உங்களுக்கு வந்து உங்களை வந்து யாராவது எம்ஆர்பிக்கு அதிகமாக உங்ககிட்ட காசு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட காசு கொடுக்கக்கூடாது. நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா லைக் எம்ஆர்பி ரேட் இவ்வளோ தான், நான் இவ்வளோ தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லணும். நீங்கள் உங்கள் பேரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மை நேம் டி பாபு, ஐம் சிவில் இன்ஜினியர். ஓகே, நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியோடு நீங்கள் வந்து வேலை பண்ண வேண்டிய நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்திருக்கும். அப்போது நீங்கள் ஏதாவது ஒயர் வாங்கும் போதோ இல்லை வேறு ஏதாவது டூல் வாங்கும் போதோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது அதில் ஏதோ டிஃபெக்ட் இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஒயர் வாங்குறீங்க, காப்பர் ஒயரை வந்து அவங்க சரியாக இன்சுலேட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் சிவில் இன்ஜினியர்னாவே எல்லாமே மிஷினரி நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். கம்பல்சரி ஒயர் இல்லாமல் அந்த சில ஒர்க்கெல்லாம் நடக்காது. அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா மீண்டும் போய்ட்டு அந்த கம்பெனி என்னவோ அந்த கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கேஸ் அந்த மாதிரி போடுவோம். மீண்டும் கேர்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஆட்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அவங்க சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம்.
அதனால் வந்து நம்ம வந்து சேஃப்டி அவங்க கொடுத்துட்டோன்னா அந்த எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. அதனால் வந்து அது மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஒயர் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஷாப்பில் போய்ட்டு நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து கேட்பேன். நான் ஏன் இந்த மாதிரி குவாலிட்டி இல்லாமல் கொடுத்துட்டீங்க, அதை நான் கேட்பேன். அது மாதிரி அந்த அந்த அது மாதிரி இருக்க மீண்டும் 1 2 அப்படி எல்லாமே வந்துருச்சுன்னா ப்ராப்ளம் தான். அந்த கம்பெனியை நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டுருவேன். நீங்கள் வாங்காமல் இருப்பீங்க, அடுத்த வாட்டி ப்ராபப்ளி நீங்கள் அதே கம்பெனி கிட்ட போய் வாங்காமல் இருப்பீங்க. ஆனால் இது எல்லாருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாதுல்ல, எல்லாருமே அப்படி தப்பான டிஃபெக்டிவான ஒரு ஒயர் வாங்கக்கூடாதுல்ல. நீங்கள் யார் மேலே தப்புன்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு விற்றவங்க மேலே தப்பா இல்லை அதோட மேனுஃபேக்சர் பண்ணவங்க தப்பா? மேனுஃபேக்சர் தான் மேனுஃபேக்சர் தான் அதோட ப்ராப்ளம். ஏன்னா வந்து விற்றவங்க இல்லை. ஏன்னா அந்த கரெக்டாக நான் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நல்லா அந்த சப் டீலருக்கு தான் இது பண்ணுறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல, அந்த மேனுஃபேக்சர் தான் அந்த ப்ராப்ளம். அதனால் அது அங்கே ஸ்டாப் பண்ணால் இவங்க வந்து அங்கேருந்து அந்த வராதில்ல கம்பெனி மூலிமா அந்த இவங்க டீலர்லாம் எடுக்க மாட்டாங்களே. அதனால் இவங்களோட ப்ராப்ளம் இல்லை, மேனுஃபேக்சரோட ப்ராப்ளம் தான். அதுக்குள்ளே அங்கே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒன்றும் இங்கே வர. அப்போது கம்ப்ளைண்ட் வந்து செல்லர் கிட்ட பண்ணக்கூடாது, மேனுஃபேக்சர் கிட்ட தான் மேனுஃபேக்சர் தான் அங்கே தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, நன்றி. என் பேர் மஞ்சுளா. நான் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டாக இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க, நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க. நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது அதில் ஏதோ சரியில்லை, அது வந்து டிஃபெக்டிவாக இருக்குது, நீங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய் எந்த கடையில் வாங்குனீங்களோ அவங்கக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அடுத்து போய் கன்சியூமர் கோர்ட்டில் போய் நீங்கள் வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணுவீங்க. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? எத்தனை நாளுக்குள்ளே பண்ணணும்? இந்த மாதிரி நாங்கள் பொருள் வந்து வாங்கும்போது அவங்க ஒரு இது கொடுக்குறாங்க, அதை அப்ரோச் பண்ணி தான் அந்த பொருளை நாங்கள் வாங்கிட்டு வரோம். திடீர்னு வீட்டில் ஏதோ ஒரு ஃபயர் இதுவில் அந்த மாதிரி ஆகிடுது அந்த பொருள். அந்த பொருளோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10,000 ரூபாய் அப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் 1 வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயிருந்தால் நான் மாற்றி தரேன், 1 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு, அதனால் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அந்த மன வருத்தமே ஃபஸ்ட்டு இதுவாகிடும். சரி, நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பொருளை வாங்கியிருக்கோம், அது எப்படியாச்சும் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ரீச் பண்ணோம்ல, இந்த கடை சரியில்லை, இல்லை இந்த திங்ஸோட இதுவும் சரியில்லை, ப்ராடக்ட் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கும் ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும். இது எப்படியாச்சும் பண்ணணும், வெளியில் எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா ஒரு வாரம் ட்ரை பண்ணோம், இல்லைனா ஒரு 10 நாள். அந்த 10 நாளுக்குள்ளே, ஏன்னா வந்து நம்ம வெளியில் கொண்டு போகும்போதும் விஷயம் வந்து முன்னமே, அதாவது அந்த 10 நாளுக்குள்ளே 1 வாரத்துக்குள்ளே நீ கொண்டு வர வேண்டியதானே நம்மளையே திரும்ப கேள்வி கேட்பாங்க. அதனால் 1 வாரம் 10 நாள் அப்படி டைம் எடுத்துக்குவேன். அப்படி போகும்போது இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நல்ல முயற்சி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நான் கொண்டு போய் அந்த இதுவை செயல்படுத்தி மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கலாம். நீங்கள் கொண்டு போகணும்னு சொல்கிறது வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலி கன்சியூமர் கோர்ட்டுக்கு தான் கொண்டு போகணும். அந்த கடை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் கன்சியூமர் கோர்ட்டுக்கு போகணும். ஆனால் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு வந்து கோர்ட் வந்து உங்களுக்கு 2 years டைம் கொடுக்கும். இப்போ வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி வாங்குறீங்க, இன்றைக்கே உங்களுக்கு தெரியுது அந்த ப்ராடக்ட் டிஃபெக்டிவாக இருக்குது, அந்த ப்ராடக்ட் சரியாக இல்லை, அந்த மிஷினோ எதுவும் சரியாக இல்லை அப்படின்னா இன்னையிலேருந்து நீங்கள் 2 வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் போய் கோர்ட்டில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் கூட அவங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு அதுக்கான காம்பன்சேஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த திங்ஸு வாங்கினதும் இவ்வளோ நாள் டைம் இருக்குதுன்னு அந்த விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் அவ்வளோ அப்ரோச் ஆகிருக்காது, எல்லாரையும் போய் அது சேர்ந்துருக்காது. இப்போ விஷயம் அந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளும் இந்த முயற்சி எடுத்து ஒவ்வொரு பொருளுமே சரி, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பொருள் நல்ல பொருள் தான், தரமானது தான், நம்ம போய் வாங்குற இடம் தரணும் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நாங்களும் தெரிஞ்சுக்குவோம். இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குன்ற இது மூலயமா தெரிஞ்சதுன்னா இனிமேல் வர இதுலலாம் நாங்கள் பார்த்து அந்த மாதிரியே நடவடிக்கை எடுத்துக்கிறோம். தேங்க்யூ. You all learned something new about product liability in this video. Now, I would like to call upon our Registrar in Charge, Dr. Ranjit Oman Abraham, for the closing remarks. Thank you, Charisma, and really very happy to see that our university is trying different methods of pedagogy, and we have just last 45 minutes. It has been proved that we can learn many things in different ways, not only in classroom methodology, but also we can have a lot of other methodologies like visual media,
theatrical pedagogy, and so many others. Recently also we did a program on cyber law where we had a film screened for educating purpose. So this is a very good initiative taken by the students of School of Excellence in Law, especially a few students who have joined hands and taken all the pains in compiling all the interviews, editing it, and putting it as one screenshot for all one shot and showing it to us for at least for half an hour's time. I was as a viewer like anyone else trying to understand for whom it is going to be really useful. Is it going to be useful for the students who have taken that initiative of putting it in the screen and showing it to us through WebEx, or whether it is going to be useful for those people who have been interviewed? But that is not; these are not the two people who are going to be the stakeholders in taking the benefits. The benefit is obviously going to come from the people who have listened and participated in this program. Okay? So this is not only for product liability or for consumer protection, but this is a very good attempt to prove that we have other alternative methodologies to make sure that various concepts, law and justice, and in the interdisciplinary fields can be put across into the minds of students, so that they, normally when we take class, it goes to a short-term memory. If I go to my class and ask them 5 days before, what did I teach you? Very rarely one or two students may raise hands and says, this is what you taught us 5 days before. Because what is being taught today, they may forget, and next day they may not remember. But when we are making an impression in their minds by visualizing, obviously it will go to their minds to a greater time. That is what, in order to conceptualize something, you have to first realize. And if you have to realize, you need to visualize. In other words, to live in a world of conceptualization, you should live in a world of realization. And to live in a world of realization, you should live in a world of visualization. And that is what these young students have done today. Great congratulations to all of you all, especially my colleagues Arti ma'am, and also my my colleague Harita ma'am, and all the other faculties who have helped us, all the non-teaching staff who have supported this venture, especially a big thanks to our Hon'ble Vice Chancellor, who is giving a lot of academic freedom. And I'm sure that in future also we will be doing a lot of such activities in different laws. So in consumer or protection law, we are becoming, as an institution, we are becoming popular in the country, because today 2 books have been released by the Ministry Government of India, one on consumer protection handbook and 2 on product liability handbook. And I think this is something great, because none of the law school could do what we have done. So the same way today we have introduced a methodology of new pedagogy, visual pedagogy, to even communicate and disseminate and cascade the various aspects of consumer protection. So I am sure this is only a beginning, and we continue in many ventures. And I request the students, young students, to be more energetic to help us make sure that we are successful in academic pursuit. Thank you very much. Thank you so much for your enlightening words, sir. Now, the vote of thanks will be delivered by Ms. Supraja, second year BBA LLB Honors. Good evening to one and all present here. As we come close to the end of the event, I take immense pleasure to deliver the vote of thanks. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of this event for their presence and contribution to make this webinar a grand success. I extend my gratitude to our Honorable Vice Chancellor N.S. Santhosh Kumar Sir for giving us the opportunity to conduct this awareness survey. I also extend my gratitude to our Dean Balaji Sir, Registrar in Charge Ranjit Oman Abraham Sir, UG Director Bhuvaneshwari Ma'am, PG Director Dr. Kumudar Ratna Ma'am, Associate Professor Director in Charge for Research, Publications and Academic Affairs, Dr. Harita Devi Ma'am, Director in Charge for IQAC, Dr. Reddiwari Revati Ma'am, and Assistant Professor Ms. R. Aarti Ratna Ma'am for constantly supporting and encouraging us. Finally, I would like to thank our fellow students for participating, without whom the event would have not been a success. I thank you all once again.
informal vote of thanks. I thank the student editors Jayahari, Rasika, Geetanjali, Ms. Charishma from 3rd BBA LLB, and Ms. Sneha, Ms. Supraja, Ms. Sriharini, Ms. Yalini Ranganathan, Ms. Vijayalakshmi Vedanayagam from 2nd BBA. And along with the student editors, 2 students from 3rd BBA, Halasyanathan and Aravind, has helped them a lot in making this video, making this visual treat a great success. Thank you, students. Thanks a lot for your cooperation, because within a day you have taken a lot of videos and edited it so nicely. And for this short span of time, the work what you have done is really great. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Participants, please fill the feedback form which is pasted in the chat box. Thank you.